Alright, hey, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Lahayanawa, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Al-Kakwada, Shalamat. And I also would give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone GMS that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. God, I'm the brother Yakal. I'm coming back, with another lesson through the spirit and power of Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rakakwadash, to edify the elect, because we're doing this for the sake of the elect, man, and in today's lesson, man, I want to talk about that the prophets of the Lord are still giving you people warning, but there will come a time, when the famine of the word will hit. All right, and that's going to be a time where you're not going to, it's like you're not going to be able to, hear the words of the Lord. All right, the prophets of the Lord, are not going to be able to, prophesy no more, man. All right, which means that is going to be it. All right, that is going to be, the beginning of all hell breaking loose. So Lord's will is edifying, man. So that is why we gotta seek the Lord, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, now while we still can. All right, so without any further ado, I'm gonna change the language and talk to the people in a Suriname language so that you can understand and be edified. Council, shalom, shalom, shalom. Berada ng asa, mina abrada yakal, lami kumbaka ng awan ni ng akrakti ng spirit, famoro iwang, awan sa kargado, ituro na na Yahweh, in Hebrews, in Efeso, awan sa Jesus Christus, unweited, intro na na Yahweh siya, in Hebrews. Alright, nabi ko bakaf ko daw edifying lesson, for boklop for the bribiwang, and in a lesson, this mi mata kabarafantak, no de una dina, sweet no de isabito no de wisitang na wala prophecies se come to pass isabito na ekta wala sa nipsa no de. Alright, ekta prophecy come to pass isabito. This the spirit hit me, fu takabarafantak famine of the word kong isabito hongersnood fu wortu fu Yahweh Bahasham Yahweh Shah prophecy dat na pasekong isabito man the prophets. En of eeuwige altijd de moutangi de people waarschuwingen. We doen ete, omdat hij aten vende ete. Isabito, aten vende ete doing. Daarom ik we doing ete, unolik de prophets. Maar euro do euro, sana lik jade, aten dat na lik jade dat de. We unolik de prophets no, maar de people waarschuwingen moro. Je ziet toch? Dus daarom ik no nuri in aten sa ade ete. Alright, wat beef suku Yahweh Bahasham Yahweh Shai en suku flibi right. Ina ay fu Yahweh Bahasham Yahweh Shai en gehoor naar de woorden fu Yahweh Bahasham Yahweh Shai. So the prophets in mek bekend. Je ziet toch, so this is Amos 8 and 11. It says, behold, the days come, said the Lord Yahweh power, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord Yahweh. Je ziet dus, ja, dit is gewoon profetie. Je sabi toch, toekomstige profetie, sabi je toch nalit, ja. A profetie is de, fuko in vervulling. Je ziet op je amori wa Yahweh Bahasham Yahweh Shai osin wa hongersnood ko na tapagron tapo. En a hongersnood sa osin ko ano wa hongersnood funya na nga dringi. Aluel dat iko uto ma in a case this in a scripture this in takabara. A hongersnood this in takabara a hongersnood nati. Van voedselschaarste en zo. A hongersnood this in takabara anyang. Isabito of a wortu fu Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Want a wortu van mori wang. Het is ook vergeleken als brood of als voedsel spiritueel. Isabito. Daarom kan zomaar Yahweh Shai betak van man shall not live by bread alone, but by every word of Yahweh Bahasham Yahweh Shai, man. Isabito, omdat dat woord van moring, het is spirituele voedsel, na spiritual bread. Je ziet het. Dus Yahweh Bahasham Yahweh Shai is in een hongersnood komen voor een woord toe. Isabito, en in attein dat een woord voor Yahweh Bahasham Yahweh Shai, in een afvinding en de beschikbaar moro. Dat wil zeggen, de wansa imeka woord van moring bekend zijn naar de prophets. No, de fin moro toe. En no, de shimoro toe. No, de yere. No, de people is de prophets zitten. De yere de prophets zitten. Isabito.
Alright, maar wat denk ik de mano def shimoro, de mano def yere moro. Yeshito. Alright. It says, behold, the days comes at Yahweh power, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord Yahweh. Verse 12, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of Yahweh, and shall not find it, man. Is je toch? De people zoeken de prophets, man. Athena te kono, de people kozen de prophets. Nou, aan up next te maken naar de prophets. Is je de prophets like dago. Sabi do? Nang like siki man, ang ala sot sani. Is je toch? De people is je de prophets like low man. Maar wat denk ik op de mano def fen moro of de mano def shimoro, de mano def yere moro. De woord voor jou bahashom jou shino, de bekend moro en de was meke bekend na suma na de prophets toch. Dus if amore iwa woord no de bekend of no def yere moro. Ano de beschikbaar moro. Dat want aki. De prophet zelf ook toen de beschikbaar moro. De mano def shimoro want na de man e chara woord van moro wa kuna fisi. Na de man e chara woord voor jou bahashom jou shai. Isabito kwa fisi. Alright, na de man e meke bekend. Dus if we nou woord van moro of amore want tak of sin wa hongersnood kom voor woord. Dat want aki. De was zo meken bekend. No def shimoro en no def yere moro en dat naar de prophets, man. Dus daarom kan schrijf moro varen. And they shall wander from sea to sea and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord. De inateen dat dan voor de people alone zoeken a woord voor Yahweh, bahasham Yahweh shai. Alright, en once op een soort ding in dat tempe all hello break loose. In dat tempe ek te broeiasan o gebeur. Abrasa de prophets betaki. Dus daarom ik no aan of wacht die dit in dat naf. No de suku Yahweh bahasham Yahweh shai. Arki gehoor na ewoord. Tu no de in dat ten ESAU de ete. Want het is nog, sabito, ade beschikbaar ete. Sabito, man op chipje de zogenaamd doet, maar blokkeer. Verwijder walo brother de ma channel. Sabito, walo brothers channel. Zogenaamd doet, maar blokkeer chipje. Je ziet maar dingen kom. Per de people zoeken de prophets. No de people kozen de prophets, maar wat dingen kom. Per boom furus ma zoeken de man. Voor Yahweh bahasham Yahweh shai. De true prophets. Walo people zoeken de man. Sabito. Pede man di sabe knap te pas strati sabe tak abara de sang di swami be yere wan pisting. De ma be tak abara oorlog sani yung. No me shita kasane faya. Walo oorlog, walo disi, walo so. Ya wera. Walo buro ep sana tapagron tapu yung. Pede man de yung. Mine si de mamuro. Okay dang. Ina pisting dat walo people suku de prof. Semara im sabe batak da ala tigba. Yeshito. Da ala tigba. Yeshi. Mo te kwatra precept mo kluse od nga last nga ja. Isabi ron, mina ba makitong sila. This is the book of Psalms. Go look Psalms. Go look even na 4 and see if bear with me, baba kwasya. Kan. It's the book of Psalms, chapter 74, verse 9. Dit is na Psalm hoofdstuk 74, vers 9. It says, we see not our signs. There is no more any prophet. Neither is there among us any that knoweth how long. Alright. Molly's in NLT, it says, we no longer see your miraculous signs. All the prophets are gone. And no one can tell us when it will end. Je ziet het, dus attendis se kong. En attendis na lek je attend dat de. Bij de prophets, no, def shimoro na like scripture tag in NLT. All the prophets are gone, which are the ones, that are making the words of Yahweh bahasham Yahweh shai known, man. And if the Most High is going to send a famine of His word, which the prophets are, the ones that are, alright, making known the words of the Most High, man. Alright, if the Most High Yahweh bahasham Yahweh shai is going to send a famine of His word, that means that you're not going to be able to see nor hear the prophets, man. Nor hear the words of the prophets, because by the end of the day, the words of the prophets are the words of Yahweh bahasham Yahweh shai, man. Ja toch? Het is gewoon simpel. If I'm worried van Yahweh bahasham Yahweh shai, als je nou hongersnood voor een woord te komen, dat wil zeggen van, de prophets, de man def shimoro en de man def yere moro, want de man, make de woord van worried bekend. Omdat altijd Yahweh bahasham Yahweh shai etak via de profeten, en de profeten etak namens amoro hiwan. Dus dat ik ook, en saptak, dat ook gebeurt, bij de profeten no def shimoro, de man def yere moro, dat nou een big teken dat petak
Yahweh Bahasham Yahweh Shai o charen judgment kong wanda ano wan tak voor moro. Ja toch dan moro wan Yahweh Bahasham Yahweh Shai no wan tak voor moro. Want feitelijk ei tak via de maaf ing. Je ziet toch, maar dingen kom pe Yahweh Bahasham Yahweh Shai no tak moro na du oudu. Sabito en te Yahweh Bahasham Yahweh Shai oudu kaba. Je ziet toch, daarna in dat pik ba. Dus daarom ik nu de pe in dat tempo we de prophet zitten. De mij do de lessons, de mij do de video's, de mij go te pas strate waar school de people. Na mercy Yahweh Bahasham Yahweh Shai sorete. Maar wat dingen kopen amori wan no sor no wan genade moro. En dat na in tempo en wortu no de fen moro. Isabito. Want dat pisten dat amori wan no abate moro of ko waar school sma. Ano sen prophets moro. Isabito fugo waar school sma wanda in pisten dat na judgment Yahweh Bahasham Yahweh Shai o chakona tapagudon tapo. Je ziet ook, dus dat want ik na in het van a famine of the word, amori wan, je ziet het o poor en wortu, alright, food and people, minder de people, o poor en wortu, je ziet het, minder de people, je ziet ook, alright, dus dat wil zeggen van, de prophets no de shimoro like van scripture, dat we see not our signs, Psalm 74 and 9, we see not our signs, there is no more any prophet, neither is there among us any that knoweth how long. Shit up. Sta yuru dat todo op de prophets no de shimoro. Dan moest ik batak dan a famine of the word. En te dat ook o hit. Te dat ook come to pass. Sa ik gebeur op chimching. Te dat ook gebeur om. Sabi ik batak Yahweh Bahasham Yahweh Shai o start na een judgment. Een heavy judgment. Sabi to dat want ang Jacob's trouble o hit fam. Sabi to walo famine o gebeur ook. To want famine dat na een prophecy sa ik come to pass too. Sa ook come to pass. Sa ik come to pass by. Sabi ik op chimching. Pero los mano ma fen nyang. Sabi to mes mano ma fen dringi, o mes mano ma fen bumbu nyang. Sabi to dis ante gebeur ba, maar wat denk ko pe o gebeur abigi. Pe letterlijk libis mano fen next funyang. Sabi to dus na moeilijk dingen ko era daarom ik unulik de prophets wet aan bar de people telek a Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Pot wan einde ne, want wan einde e koning. Ano altijd wat prophets ano, altijd wat aan do lessons na de wana dat sabi. Sabi to Yahweh Bahasham Yahweh Shai o purens en de prophets fing. Fu astrati na nga, fu mindri den people. Sabi to. Alright? So with that, sabi to, Yahweh Bahasham Yahweh Shai willing, this was edifying. Sabi to, brother, that mi bawantaki. Alright? Through the spirit and power of Abanawa, Allah, Hayanawa, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, video this video, edifying video, opbouwend video, the brief wang wataten shatu. Sabi to, unulik de brief wang, before, bis pamabanti moro, teso uno na nga, Yahweh Bahasham Yahweh Shai. A relatie uno na nga Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Wabis pamemoro aladi. Sabi to di yeshatu. De di yeshatu weshitag Rabuhi tempo de di yepsa snel. Yeshitok. At if you ki adawan Yahweh Shai o meket video comes all hell break loose. World War 3. Amerika tikan fu abis o kiken. Sabi to. Nafusudi kiere. Alright. So with that, the close out man. Sabi to nangawan nga karakter nga spirit fu Yahweh Bahasham Yahweh Shai. This was edifying. Once again, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allah Hayanawa, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakak Wadash. So with that, I want to say Shalom, 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 and I bad Pobol, Shalom.